Good afternoon, good morning, whatever time you're watching this, because there's a lot of people who watch it at some very wee hours, some people who watch it at some very late hours, right? And we've got a man who the last time I had him on whatever platform I am usually on, radio, wherever we're catching up. Actually, the last time I saw him, we were at a restaurant. It was very, touch and go. He was there for like a meeting. I was there for a meeting as well. It was actually last year, December. Yeah, remember. It's been almost a year. What? Wow, a year. Okay, so you patana pale nini. But I've not had you on a platform since you've become a Grammy winner. Hey, boss. Yes, I take it. Hey. Yeah. Squeeze introduction umebadilisha. Nakwambia. Nipo unaweka ni kama kwa sama doctor. Man, ladies and gentlemen, the man behind so many great records. Like, I've even lost count, right? Literally, as we are shooting this, right? There was a song that played by you, and then I think one more song played. Another song by the band played. I was just sitting here to myself. I'm like, hey, boss, these guys have really dominated the airwaves. I'm so thankful for that. Ladies and gentlemen, Savara, how have you been? Yeah! What been doing? All of that. I've been awesome, man. I'm so thankful. I'm here, man. Tumekuwa tukiona tu hapo na pale, tunasalimiana kwa hewa. Kwa hewa. Sasa tuko hapa, man. Mama tuna honk at each other. Yeah. Nitakupigia. COVID really happened. Tuko alive. Tuko thankful, man. So, yeah, I've been good. The fans have been holding me down. God, I'm hold down. Kabisa. Thankful sana, man. Let's start. How's the family first and foremost? Family iko sawa. Hata niliongea na my dad yesterday. Yeah, he's building some stuff. Shags, ako too happy. Yeah. I'm so happy my parents are happy. Yeah. I'm so thankful, like my siblings wanafanya vipoa. Yeah, I work with some of my siblings. So okay. Business. Let me as we dissect, right? I think I've heard you talk about your mom more than your dad. Right? So for you to even say your dad before your mom, I'm like, Allah, boss. Ayoni kali because and I don't know how to put it. I don't talk about my dad a lot, but we are very close. Yeah, we are very close. My dad is my friend actually. Ojamali nielewa. Alinielewa, yani ndakupigia tu hiyo story hapo. Yeah, so alikuelewa. Oniga mimi I'm true. Yani I'm trust. You know what? There's no plan as to this podcast, right? We can go into it because we might get somewhere and forget. Ukisema alikuelewa. Budangu, my dad was very instrumental in my music. Okay. I was called to Egerton University to study agricultural economics. Nikaenda first sem. I really wanted to be in Nairobi to be able to continue with my career. So your career ilikuwa inashika. Lazizi imetoka. Lazizi sasa imetoka. Vitu zinaanza kuwork manze, unajua ma gigs iko hapa na pale. Alafu post election violence ika happen. When post election violence when it happened, nika come home, nikaambia dad sirudi huko. Niliambia tu my dad when I went back and found all the hostels been given to one tribe. Mimi nikaitumia kama reason haraka. Nikaambia dad by the me ukiniacha huku mimi nitadai. Gentleman's agreement. So my dad anafanya kazi Telcom. Tuko sijui kwetu tumejaa manze watu wanalipiwa fee. Siwezi pressure baba anilipie fee. Anilipie parallel. Okay. Nika agree to na gentleman's agreement, nikamwambia dad usijali mimi nitajisort. Akaniambia ndio jisort. Nikakam Nairobi, then I went to African Nazarene University. They were giving scholarships if you got an A. Yes. Oh, wow. Nikaenda nikamwambia mimi nilipata A, simnipatia scholarship. Wakaniambia I will give you half. Nikaenda nikapatia my dad. Nikamwambia dad when nilipie quarter of the fees, mimi nitajilipia quarter. Alafu half nalipwa na chuo. And then that's how I nika survive. Nakumbuka hiyo time alikuwa ananiambia bro mimi sitaweza lipa hivi when he looked at the structure. Nikamwambia mimi nitapata half of it as scholarship. Akaniambia what? Akaangalia bado tu hiyo quarter of it na anaangalia anasema akicompare na the rest of the siblings anasema what nitaweza kulipa hivi kweli? Akaniangalia hivi akaniambia sawa, na hapo ndo career yangu tu ili take off. So ndo maana namrank manze. Damn. Angekataa angeniambia I can't. What would have I done? Ningeacha chuo, unaona? But sikuacha kwa sababu yake. So I studied business finance. Yeah,
done the business. Businessman. Yes bro. Yes, lazima tukue owner sasa hivi tumefika place wasanii sasa. You know, in East Africa and especially in Kenya, nikiangalia since time memorial, artists hawajakuwa na pedestal ya kufika mahali wanakuwa owners. Inawanga tu art, unachukulia tu iron artist, unajua. Wewe unaimbanga, unajua. Weka huko. Wewe unaimbanga. But JayZ, look at Diamond Platinums. Diamond ni boss. Let me tell you. So, unachiki Soila who's behind the camera right now. I say about 2 months ago, 2-3 months ago, tulienda Zanzibar kucheki concert. Uchali. Boss. So by the time we land like this. Him is on 2 days before that, he's just been tweeting. Anaambia wase, kumbukeni indio orodha ya vitu ambavyo tutafanya. You know, like that pure Swahili. Bro, the guy was on 2 ferries. Okay. Packed. Right? So they get there. Wakafika, you know, what do you call it? The harbor or something, for lack of a better word, yeah? Bro, wakaingia motorcade which had like over 20 motis. They got onto 2 other boats. They dundad, alafu sijui wakarudi. Boss, anyway, long story short, watching his concert was actually one of the most beautiful concerts I've been to. Because manze, alafu, the place where we were, it's called the Moonlight. Is it? It's a Moonlight? What's it? Kendra Rocks. It's called Full Moon. Place Full Moon. Full Moon, Kendra Rocks. I think I've been to Full Moon. I played there. Yeah? Kendra Rocks, right? Full Moon. Yeah. Boss. You know the crowd is very different, right? So because it's part of that whole Full Moon global thing. So kuna wazungu, kuna nini. Charlie ali eka show. Yeah, he puts in work. Put up a show. He puts in work. Mad. And for me, the love was insane. Because I'm always in so many of these different pockets to see the love. You guys get the love. Sana. Man, nimecheki Nyashinski ameinda TZ juzi. This guy was overwhelmed. Sana. And then he had taken a long time before going there. Yeah. So alikuwa mehold was nini fans. Nyashinski is such a good. Very, very good. You know, crazy. Right after I bumped into you in December, because it's been a year since we've like really caught up. Following week, I was in a club in Lagos, and 2 of your songs played. I was just like, what? And you know what's crazy? I did like ilikuwa nika 5 days back to back, different places. What? Nice. Imagine, I'll tell you this. You guys are the only ones who were played. Which shouldn't be the case. Yeah. No, I'm not. I'm not proud of it. Yeah. You could be cocky and just be like, yeah, what do you expect? Yeah. No. I'm not happy about it. Si mchezo kujirepresent peke yako. It's not easy kujipata kwa awards. Unajipata solo. Sasa hiyo nikipana na my boy Bana Boy. Hakuna rende kama watu so. It's very hard out there. Ndio maana inakuwa very hard for East Africa. I don't like the fact that we are very minority when it comes to music, but we are headed somewhere. Unajua si ati it's all not lost. I look at TZ wanafanya kazi poa, and I look at Kenya, we are trying, we are pushing. Man, wasanii wana push. Wasanii wanatuma, man. Young artists are putting in work, bro. At age, I'm telling you, I'm so intrigued by vile wanafanya. Yeah. Kuna hiyo button tunafaa ku. You know, I don't know. But no, I honestly hear you. Like, of course, just by the platform that we have, Trace Mziki and also Trace FM. Like, how many people I interview in a week? The other day I had one of Vocali, right? Boss. Woo. Huh? Woo. They told me the journey, kuna place mmekuwa now at some point. Yeah, to see wame sana. Yeah. The truth is this, bro. Pesa mziki pia it's funded, inafaa kufundiwa vizuri. Yeah. And unfortunately pia tunatoka kwa society pia. Tuna vitu kama oil money. You know what I mean? Yes. Kuna vitu kama oil money. Okay. Difference yangu na Vycek, difference yangu na Bana Boy nikienda London, Vycek akilandi London, akona wasi kama so. Wana offer yani you know, Niger tycoons zenye wanataka tu kububble na wasanii. Kenya utapata na 1 2 3 ama one businessman
So there are other ways to fund music that's not like only money that's paid for by the audience. Kuna tu pesa inaonga around na fund muziki. In East Africa hakuna hiyo kitu. Because nikwambia tu kweli hakuna hiyo kitu. Because I look at like akina, let's use Wiz for an example. Yes. Manze UBA chairman waganampiga kwake anamwambia kuja uroge hapa kwa nini. The other day nimecheki Oxlade, some big church guy. And you know Nigeria and church. This is like which big pastors do we have? Like an equivalent to Pastor Lai. You know those big guys from Kitambo. Ameitwa kwa hao yake ku-perform. And this is a gospel guy, Ameita chaliwa secular come perform. So it happens and you see it on and on and on. But you know what? I love the fact that you've mentioned that, because that adds to a point I've never really thought of. So there's a lot of other funding that comes from. Exactly. Yeah. Exactly. So unapata the movement of an artist inakuwa faster. Sauti Sol wamepiga kazi. Manze tumoimbia for so long. I'm not saying I want anything on a silver platter. I have earned everything. And I appreciate even better. Lakini bro, kuna difference between hiyo na niko na Yanya ametoa ile ngoma yake moja. I know kuja kufanya sura yako remix. Tuko na Yanya ananishow hivi kwa picha. Bro ananiambia, bro, you know I was at a wedding in Enugu State that last weekend, bro. So I just performed like this, and I show you a picture. This guy, man, they like him, they like everything about me. They pay me, and then that guy just give me a new Range Rover. 20. Yeah, anakushow. Bro, unakaa hivi unasema mimi nimepiga wedo ngapi? Napigwa tu cash enda mtaa. Tu cash wewe. Yeah, nimepiga wedo. Yaani ile tu groom amekulove. Manze. Baba ya groom, hata si groom, buda groom amesema manze ulichangamsha wasee. Anakupiga range. Unaona sa difference. Sasa unaona boss is different. It's different. So huwezi compare. Ndio nasema wasanii it's easy for someone to go out there and click. We in Nigerian music na downplay wa Kenya na hajui kuna factors mob. So kama uko huko nje manze una downplay muziki ya Kenya haraka is not good kama hujui factors zenye zote zina play. There's social economic factors at play. But I feel like pia bado kuna mchezo, to be honest. We can't all say social economic. So a couple of weeks ago I was having some very serious conversations. I can't divulge too much. No problem. But like say for instance, radio. You were just hearing me talk about we play your songs a lot. Like I'll tell you, when we're recording this, Lil Mama has been out 2 weeks. And this Lil Mama is playing almost every hour. So it's on high rotation. You understand? So if we look at it from how many times it's played, that's what, 24 hours? 24 plays in 1 hour, right? And I feel like nikisema kuna mchezo, because you guys need to be able to reap from all of that, is cool. The station pays its license, right? There's a governing body that collects that money. There's all of these things. We're not going to get into details. But nikisema kuna mchezo, it's in that regard. The systemic ways. We are really trying, even as Sauti Sol now, we are at a level where we are policy makers now. We are contributing to policy. And manze, I really, really hope if you just go through, like more music, a higher percentage of local talent will be played. And then people will be able to remunerate artists accordingly. What watalipa licenses zao. Muziki itakolektiwa poa na iende poa systemic. So, unajua kuna watu African problems. There's a lot of people who don't understand music as a business. And I love that you guys treat it as a business. So what are these policies that in a nutshell, what are those that you guys are proposing as part of them? Ndio watu wako huko nje wanawachi waweze kuget. It's the policy mainly in the collection. Okay. Policy that's there to be followed. There are some policies that are there, but they are not followed. Mimi nikiamua manze ndacheza muziki yako na sinsilipe na hakuna tutanishona niko na bar. Unajua imefika mahali unalipa tu karao na inaisha hivyo. Lakini policy iko unakuwa kulipa a certain amount of money. So ni actualizing or following through the policies. Okay.
collection of money, the system in which the money is given to artists is according to what? It's so embarrassing. Manze unasikia msanii kama Nyashinski, Sauti Sol, Fena, Calligraph, msanii anasema ati mimi last nilitumiwa 4K. Mtumiwa 4K. Yani it's so embarrassing. Paka unaangalia unasema Jesus Christ. Alafu so paka umetumiwa email bro. Umetumiwa paka email umwambie what to the collection society. Yeah, it's some crazy. Hold on. Umesend your email. Embarrassment. In a email wamekuambia how many times your song has been played or what? Wanakuambia do ili collectiwa ni hii. Wasanii wote wenye wanafaa kudistribute the amount ni hawa. Alafu mmegawanyishwa tu. Unajua ile that money divided by the number of artists. Alafu unaangalia hiyo do unaambiwa sijui. Alafu wanakuonesha costs zao sasa ati hili tumeka for this, hili tumeka for this, hili tumeka for this. Alafu ile libaki ndo artists waligawanywa across, yani kila mtu alipatiwa the same. So unaona, so ni kama a certain amount of million shillings. It doesn't make sense. It's so sad. Alafu so nakwambia hizo ndo policies tunasema tu over time. Unajua pia ni alafu pia it's a dangerous place. Pia uwezi kuja na kierere manze. Unaweza lost. Serious? It's deep like that. Bro, unajua boss, unajua tunaongea about how much collection. Kwani udhani how much ina collectiwa? Okay, ideally because you're privy to this. Let's do this. How many mathries are there in this country? There's a lot. Bro, I really want to be factual. Na sitaki misquotiwa. Yeah. To all the viewers out there, to listeners. Enda tu angalia MCSK collected, how much MCSK collected even last year. Angalia tu ni how much. Alafu uliza, when you look at that money, hata sasa kuisema, look at that cash because it's so embarrassing for me to even mention it. Look at that money, alafu niambie an artist anapata 4K. Aje. Hizo ndo systems to change. So it's very very positive. Napenda wasanii wa kizazi kipya. Wasanii wa sai napenda vile tunashirikiana na tuna form hizo systems. When I look at even the young artists that I've collaborated with, they have an energy that's very different from mimi nikianza ti usanii sale niko ati 18 niki look up to say I'm not pointing a finger and I'm not saying people are bad. I'm just saying like there's an energy that's there right now. There's a collaborative energy. There's a unified kind of energy that's very nice. I see it all the damn time. It's super nice, man. But also, it's also, I think, a generational thing. Yeah? Manze, Wajali. Your energy doesn't align with mine. Hatuwezi dungoma. Vitu kumove ni faster. Mcheki vile Calvo wasanii wa kizazi kingine ama ya before. Kabla tu mimi nifanye collab na wewe, nakwambia ni aje. Ongea na PA wangu. Haya team zetu agree kwanza. Nikupigie kwanza sijui kama studio. Kwanza to hang out. Energy zetu zi align. Unajua hizo vitu. Saa hii brother KC Pluto amenitumia track kwa Instagram. Pop instant. Jana. Download weka vocals to my kitu. Yep. That's it, bro. And we move. Msea na emotions nyingi. Una realize generation inasonga mbio, bro. Unaona difference sasa. You know, I love the way you guys have embraced it, right? Asi wakipitia hapa hivi, whenever I'm interviewing them on a show, feels amepitia hapa niambia, I'm supposed to meet Sauti Sol today. Hey, you guys, literally, who's the one person who's been here that you guys haven't met? Kila mtu. Mnaambia come studio. Sauti Sol hawezi kwa hii race peke yao. Wase wana come. I'm very happy with the people that are coming, but I need more. We need more. We need producers, music producers. Wacha tu nikwambie kitu moja. Na hizi hata kwa hii podcast unaweza ongea hizi siasa man. Let me tell you. A society that doesn't understand, music producer, the person who makes the beat. Huyo ndio ana rule airwaves. Na watu wajuangi hiyo kitu. In the States, in Europe, in Sweden, the people who revolutionized music, the sound bearers, the people who take everything, are the music producers.
when you go to Niger, manze nikienda Niger, ukiona ile pedestal a music producer is given. It's nuts. Bro, it's nuts. Hapa Kenya, so unasikia hata wasanii unachapa music producer. Unaona difference. Nimeteki. But you know that's actually true, right? Because like all of these guys were like, let's use Fields as an example. Unajua Fields kabla Finesse blow ni producer. Na amekuwa miaka ngapi? Ni midfield. Ni midfields. So nilikuwa nimeenda Lagos. So it's funny how we were talking about Fields. So Chimano ajuangi ma producer sana. It's not his forte. So we were talking about when Finesse hit sasa. Tunaambia Chimano, do you remember this guy? We were at the Kunle's Gold studio in Lagos with Simi. So we were trying to record a song with Simi. And he was the producer. Yes. So tukaenda studio tukafanya song na Adekunle, your song hata ikuwa itoka. So I'm telling Chimano, do you remember that producer? That guy was just chilling over there. And I said, I don't remember him. I'm like, that's the guy now who has Finesse, one of the biggest songs in the world. Bro, like, do you know, I'm glad that we're here and we can talk about someone that we know. So he gave me the story behind that Finesse song. Okay. So I don't know, enlighten me. So this guy is in studio. He's working on the electricity. Electricity was before Finesse. Electricity is him and Davido, right? So he's working on it. Where Ashamaliza mesendia Davido, pap nini. Davido leaves. He's gone to the UK. He was going to perform. So he starts to mess around. Finesse. He's like, oh, his boy tells him, but they unajua ngoma ujai maliza. Unaelewa? So he's in studio, he's messing around with it. Then he put it on TikTok. Boom, thing blows up. Buju sends him a message. He's like, boss, I want to jump on that song off of Instagram. Raka raka. Boom, they put it out. 2 days later, thing has blown up. Guess what? Davido tells him, you have to come to London today and perform. Right? So he's at the embassy trying to get his visa. What? Akapata, ameingia hivi, ameland London. He doesn't even have clothes to change. Guess who gives him the clothes? To now bring back your story, you see how music is connected. Adekunle. Adekunle is like, yo, pass by my hotel. My hotel, chukua ka unataka nguo, ka unataka nini, boom. Like that. That's a beautiful story. So like, look at that whole ecosystem. Bro. Like, it's nuts, right? It's nuts. Alafu, na mimi siko hapa, unajua, mimi siko hapa kusifu wa Niger. Mimi sifanyi hiyo kitu ya keyboard warriors. Awala wasa ukanga hivi kwa kiti. Unajua tu kutweet ngoma za Niger nini alafu una hate on Kenyans. Mimi sipendi hawa say. But there I don't like those people. Uplift your people. Usikwe wende unaenda club, wende una request ngoma za Niger, wende unakuja hapo maboys wa Niger unakuja unadharau hata maboys wa Kenya, uko very quick ku hate na uplift watu wako. Usifanye kitu ya Eric Omondi. Yenye unasifu neighbor. Anyway, you know, let me dissect now that we're on a platform. What don't get your producers kwanza? Because I must give them a pedestal. Okay. So, I want you to understand that people who the sound bearers are the producers. Msanii anaingia hivi kwa studio, mimi ati msanii anaingia hivi, I'm lucky I can be able to sing and produce and do all that. Kuna msanii anaweza kuja tu hivi kwa studio, hajui anything, lakini ni producer ndo package your sound. Look at the states manze. Look at wakina Metro Booming. Au ndo wameform sound ya kila kitu. Look at go watch This Is Pop. Yeah. Have you watched This Is Pop? No. I've watched another version. Producers what. I get what you mean. Go watch This Is Pop. Watch an episode called Stockholm Syndrome. It shows you how producers ndo walitengeneza sound yenye ilitoka Sweden. Yes. Na hapa we don't understand that. We don't uplift music producers. Hata wewe unajua producers wangapi? Unajua tu 3 4 wote wanaongo wamejificha kwa maroom huku tu wana make tu beats kali, lakini wewe unajua tu msanii. You know, that's very interesting that you mentioned that. There's another documentary, I'll also refer you to one, called Behind the Labels. Oh, Behind the Labels? Yeah, okay. So it goes every label, what. And some guys, Rough Riders. Who's behind Rough Riders? Who's a producer that... Swiss Beats. Oh. You get? Yeah. Ukikumbuka, when hip-hop was moving from the east to the west, when they were all beefing, there's now the rise of the south. Akina Atlanta, New Orleans, what. Nani walikuwa ma producer your time? Money Fresh. You get? So the producers, you make a very valid point. I'm telling you. Hata nani alisema, hata Young Badman alisema,
sio akusign nani alikuwa alikata kusign mse kwa sababu ya money fresh Kanye look at Kanye West. Can you imagine bro umewatch wacha msinikasirishe manze what Kanye West man. So people don't know that. So society yetu inaanga a little bit misinformed because of the things that we value. Ukienda Naija ukiona producer feels you don't play with such people. Alafu pia art ni ukiona love ya respect ya art. When I compare other countries to this, respect ya art ni tofauti. Bro, ati mimi TZ wewe wachana msanii wewe, yani unaona people respect, yani watu wanakuweka msanii ameingia wewe songa TZ yani unaona always tembea kwa street wameka value hata ile chati nasi Kenya nasema hata si ile nisifiwe ati mimi ati nipendwe, lakini unaona tu unasikia tu msanii ameingia msanii unaona yani wameka value kwa art already lakini siko baya mazee mimi hapa kwa hiyo society yangu maana hata naweza pimana na msee wala ina kuko bro it is the truth bro naweza pimana na msee Calvo mimi naweza ingia place naweza ingia place unaona unaona umse anakurecognize anakujua lakini atacheza chini pride yake itamwalao ule unaona tu pride yake itamwalao alafu amekaa hapo ngoma imecheza amepiga shot ya kwanza shot ya pili shot ya tatu shot ya 4 but acha nikushow man Maze muziki zako zoni bamba bro. You're like nigga, niliingia hapa. Hata ungenikotea. Hata ungesema tu hai. Wewe mzee niliingia hapo hata kuniangalia hata twice. Ila niangalia tu aliangalia kando. Kayole, naangalia Kayole straight. After 1 hour later. 1 hour later. Buda alafu ameshikilia kiwhisky maze. Buda unajua sasa ananyesha anatoa love yake yote. Niko tu like bro. You should have started. You whiskey it's okay to show me love. Unaona? So alafu unamuona hii ni pride. Unaona saa pride yake imwalao kusifu art. That's the difference, bro. That's the difference between Nairobi and Lagos. That's the difference because some things I can say on a podcast because these are things that will enlighten people, not watajua. There's a difference between here and other countries that tusangine tunaangalia countries zingine haziko developed that much but they are more emancipated. Unanipata? True. Yeah, they are more emancipated. Nikwambia tu story. Case in point lazima nisemelewe kwa interview. So kuna time ni manager wetu aligonga mlami. Nakumbuka. Manager wetu sasa aligonga mlami na alikuwa anajonga kuponyoka na vitu hapa kwa hii society. Ile unajua tukiwa hapa hivi kwa hii society akienda place manzee wochia anamfungulia mlango haraka. Unanipata? Akienda place tukikaa hivi kwa nini kwa mkahawa. Waitress ama waiter anamkujia yeye direct haraka. Na mimi niko hapo. Unanipata? Yeah. Bro, tuliendanga Lagos. Oh, don't go there. Tuliendanga Lagos. Tumearrive kwa airport. Tunaenda kustampiwa saa visa and everything, visa on arrival. Manzo unajua venye place inakuwa bazo. Sasa hiyo ndio siku niliona difference. Tulifika hivi kwa line. Manager wangu simulami si anakam. Mother alikuwa hapo kwanza ni mother anaka kwanza madhangu tu. Alikuwa amekaa tu hivi. Hi. So unajonga ile manager anakushughulikia. So amechukua passport zetu haraka. So anakimbia mbele kwa line ndio ashughulikie msanii. Yeah. Mother kadhani anakata line. Big mistake. Excuse me now. What is this you're doing? Wait. Hey. My son, come. Where do you come from? Kenya. Anastampia haraka. Alafu naambia, excuse me mom, that's my manager. It's no. Where do you come from? What country? Don't you have manners? Bro, I was perplexed. It's very different out there. It's very mother alimwambia manzi ati wewe ni mlami unajaribu kuleta kando hapo. It was so amazing to see an African behave like that. So hapo ndo nika realize wait,
these people are actually emancipated. It's very different. It's very different. Hapa hivi JKIA bro. We'll attend atakimbilia mlami hivi. Wewe utabua wewe and then impangile line huko. Una difference. It's those so small things. Yep. Yeah, ndio maana unaona muziki ukienda Lagos wako celebrated, wanapenda mambo yao, lakini hapa hivi ndakuwa ile Alfu ameingia. So ni values is a generational thing. You know tulibonga actually. Ni values. Now, I want to get to when chemsha na hii podcast. In your value. Now, I want to get to that point. 2 years ago, you guys decided, you know what, we're going to do solo projects. Okay. Man, I remember Twitter in pandemonium. Our vijana wame split. Sijui nini. What. How did that come to be about? Because it's not the easiest of decisions, it's right? Not. Because unaweza enda hivi, unaweza enda North Pole, na ukwame. Unaelewa? So, I would like to set something straight. Sauti Sol have been together for manze nimejua BN for 20 years. Tulikuwa shule pamoja. Tulikuwa chuo pamoja. Hata mwanamume anafika mahali iko live, unafika mahali uko 19 years old, uko 20, 21, 22. Lazima uende utoke home. Uende uheartbreakiwe hata kidogo. Uende ugongwe do huku nje unyorosho na hii dunia kwanza. Bad. And ujue venye kuko. Yeah, so we've been together for such a long time now. We grow differently. Sai Polycarp has a kid. I don't have a kid. Some of us are married. Some of us are not. No. Yeah. Inafika time when you get to 30 years old, you're growing in a different way. So lazima, you must let a human being experience themselves. Because I've just been experiencing BN all the time. I need him to experience himself first. What he brings on the table is even different. Mafans sahi, hatuwezi endelea kupatia mafans the same thing. Over and over. Yeah. Wataboeka. Lazima tuende to regroup. Lazima niende nijichannel. Imagine kama singepata. You know what I realize hata ningekuwa more stressed sahi kama singekuwa nimefanya my album. You know it's a crazy outlet. Sayo ndo watu wana discover Savara can do this. Sayo ndo mimi najiexpress in ways that Chimano can't. Chimano is expressing himself in ways that I can't. Yeah. So ilibidi manze tuende to regroup. Na fans are very dear to us. When they complain about us wakisema tumeachana, hiyo ni love. Hiyo ni love cause yenyewe at least wana care. It shows. Bro, kuna mtu anaweka tweet bro. 0 likes, 0 usicheze nayo, so pia mimi niangalia bro. Hata kama ufana amejam, at least akona kitu ya kusema. Zie hatujaachana. Alafu pia manze there's so much in this world to explore. Wow. Manze wakajua manze sasa hilo ni manze hata kujijua sasa. Manze, that was just my first album. Watu wajui doing an album, Calvin, is not a joke. It's not easy. It is not a joke. First of all, I respect all solo acts out there. When you see an artist, work so hard as a solo act, grow from stage, alafu kwanza female acts. Ameenda from stage to stage na paka amekuwa world famous. Respect that shit. Respect it. Saina experience as a solo act. You kitu si mchezo bro. It's not a joke. It's not a joke. Because you know, as a group, you could be like, Bien will probably do this, Polycarp will do this, Chimano will do this, but now share responsibility like automatically. Unajua because the roles are already defined, more or less. Unachiki kama leo maybe I'm not in the mood. We have a wedding to perform at. Unajua, unaenda kwa wedo. Maybe wife yangu amenikasirikia ama nimekasirikiana na mtu, vitu tu haziko vibe iko right. Nikienda backstage nikae sina mood. Chimano is there. Chimano ako flamboyant, amefurahi, anasalimia the owner. Nani Biana anakuja hapo anapiga story, ananiambia wewe usijali. Unajua already nimeshashare hiyo energy. Yep. Bro, juzi manze napiga my first show solo. Niko backstage. Like 50 people. Like 50 people are calling me. My close family is calling me. The owner of the event is calling me. Entitled people are calling me. Kuna vitu zinaenda wrong. Band yangu inanihitaji.
yani niko hapo hivyo nimekaa hivi backstage niko like I am the steering, mimi ndo steer hii ship, na if I show any sense of weakness panic ati vitu nimeambiwa wewe unajua nini jafanyika poa ile PA, there's something wrong with the sound, sijui nini, na crowd ina complain. Alafu sasa hiyo I have to be composed. Bandi yangu inaniangalia hivi, ukionyesha tu a sign of weakness your whole empire falls. Hapo ndio inani hit hey, bada anafanyanga hiki kitu solo every day. Manzi. I respect those people. So the album journey ni a realization of self search pia, cause album yangu inaitwa Savage Level, na before I did it nilikuwa nataka kufanya vitu moba. I'm also like a scatterbrain. So nilikuwa nataka kufanya mapiano, naitwa SS, sijui nifanye collab na nani, Jules anataka tufanye EP, naenda London sijui kufanya what. Nikakaa hivi nikarealize wait a minute. Your album, actually I was supposed to do an EP first. But I had so much to say. Ika graduate into an album. Yep. I realized this is an introduction of who Savara is to the globe. Instead of kukua confused unafanya everything, nafanya amapiano hizo vitu zote, let me explain myself. Let me explain who I am. Ndio ukiona Savara pale kwa Sauti Sol sengine amenyamaza. Ukiona Savara na BAV, ukiona Savara na BAV, una understand alizaliwa Eastlands. Alizaliwa Eastlands. Na you BAV kwa sababu jani yake imekuwa hivi. All right. So I took the time. I took like a year and a half. Ndio nikaifanya tu yote. So I'm very thankful for people who are patient. But your album ilinipeleka through an emotional roller coaster. Ukiona msanii ametoa albums juu 18 songs, manze respect na wase. Cause initially juzi tumekuwa na Octo, I caught up with him. Octo talking about Lamu Nights. Me, I'm a big Octo fan kutoka kitambo sana. So literally Octo ni text akaniambia, just realize you're the only interview I'm doing. Akakam, we chopped up the whole album. Beautiful. Nice, bro. Love it. Nice. Yeah? You get, but he had close to 70 tracks. So to downgrade them to, because his album has about what? Is it 9 or 10? Thereabout. To that, or 11, stand corrected. Bro, that is a journey and a half. Ulikuwa na ngapi? Kama 30. Nilikuwa na kama 30, lakini zingine ni skeletons, zingine tu zilikuwa hivi. The journey is crazy because it can be, what's the English word? Inaweza kuwa self-destructing. Because sometimes kama ikikupata tena huko space poa, inaweza kupata pia unatafuta validation. Kama pia ujistrust sana, unatafuta validation kwa wasee. Na hawa wasee hawafai kuwa na say in your music because they are not the ones doing your music. Unaona? So unaweza pata unatengeneza something so great, na in 1 week unaanza kuidestroy, bro. Una destroy to a good song, unaanza tu kuichange, unaichange after 3 months hivi una play amse, unamsea ana fry nini, alafu una play ile version ya fast, unamsea anasema what, that's the one I like. Una realize what, I spent all this time destroying this song. But that is such a delicate process. Because at the end of the day, obviously I'm not privy to this, but obviously you have to bring the boys to listen. Yes. So Soul Generation. Even the label. Yes. People who are investing in the music. Yes. They have to. They have to. You get. But also, doesn't that take away from, your creative right? It does. So it's a balance thing. Pia, you can't be an island. Yeah. Pia uwezi kuwa team selfish, pia ukaitu peke yako ati nimefanya tu muziki ni kali nini. You do music for the people. Also you have a team that you should listen to. So you have to have a very strong conscience. Ndio uko unajua this I can take and this I can leave. Lazima uko na will strong sana, ile nini conscience yake inaniambia umse ana comment. Hii comment yake ni valid ama kuna msaneza sema kitu ndo aseme. Na ile ana seek relevance na anakuambia tu kitu ndo u change.
Na ni msee akona say kwa industry. Na unakuambia seti ni msee tu hivi. Ni msee ameachieve a lot. So pia inaweza kushuka. But there's an importance to bring some fresh ideas. Because kuna ile point unafika Chimano knows how you write, how you produce. Exactly. You know, they already know that. But you also can't knock out some fresh ideas, but also, like you've said, there might be people who are saying just to say, so that they can... So you have to be aware. Invalid. But overall, the question is, how are you able to achieve that? Because that is fucking complex. I thank my team. It wasn't like I thank my team. They walistand na mimi through your process yote. Anxious moments. Times za kujiamini sana. I'm thankful. And that's just my first baby as a solo act. Sahi nimejua other ways of doing an album. Sitaenda deep hivyo. Pia nilijitupa sana. No, me, I like it. I like the fact that unajua when you look at like JayZ, for instance, right? When you look at how many albums he's had, this guy's just turned 53, right? There's some JayZ albums me I listen to, I can't relate. Unaelewa? But me, I go back to like Reasonable Doubt, Black Album. Yeah. I'm just like, bro. Yes. You get? So here's the thing. Something that works for me probably won't work for someone else. But there's always someone who's going to appreciate that. But I like what you said. So you've started. It's, the genesis of it all. Now, as we get into all of that, what was the lowest moment while doing the album? And the happiest moment? Yin and yang. Yin and yang. Okay, the lowest moment while doing the album was when I was recording Anxiety, the song Anxiety. That was one of my lowest moments. Because also, so the story is, in a nutshell, after the song Anxiety, I'd written the song like 2 years before. Okay. Ilikuwa tu idea, unajua, the anxiety, nilikuwa naongea tu anxiety. Then nikapigiwa, I remember a friend of mine from tuli grow up na yeye alipigia simu, we Savara ni aje, unakumbuka nani? Imagine, guess what, aliniambia tu casual. Guess what, manze alipatikana amedai. Alipatikana tu amejihang manze. So nilikuwa nafanya kazi na yeye kitambo, alikuwa anafanya kazi kwa Soul Generation office. Okay. Very relaxed guy. Sikuwa nimeinteract naye sana. Kumbe alikuwa troubled sana, alikuwa na stress mob kwa life yake, alikuwa anapitia vitu mob za family, but sikuwa reach out. Unaona? Sio ile kwa ofisi tu unaona ngamse, unamsalimianga, mnapiganga gumzo, end party, mnakula vibes, unajuanga ana open up kidogo, lakini wanga tu amenyamaza. So sikujua imenihit hivyo hard. I was driving, nikaenda studio. Vibes come. Niko too sad, ndio nikarealize this is the reason. Alafu nikakumbuka hiyo song. Nikomeka kwa shelf. Nikomeka kwa shelf, nikaitoa. Nikaifikiria tu, nikaiandika, ndio nikakumbuka vile hiyo ngoma ilikuwa inatouch. So since that time you played it for guys. Alafu hiyo time ilikuwa very low, cause sikuwa reach out to that guy. Na alikuwa na go through stuff. So hiyo ndio ilikuwa the lowest. I guess nikisema the highest, nizasema when I played the album nini, lakini my highest point kwa hii album ni the same song Anxiety. After kutoa tu album, watu wana react to album, fashionista, balance, wasa wanapenda, your song, nikaanza kupata sad DMs. Msana niambia tu, msana andikia paragraph ndefu bana. Mimi nilikwenda commit suicide, nimekuwa nikistruggle na depression na anxiety na nini. Na nilikuwa naenda commit suicide for sure. But listening to this song imechange a whole, yani msana andikia kitu naka hivi usiku, unajua ile sale vitu ziendi right, nimeamka maybe 3 am huko tu ile 3 am, unajua unaamka 3 am alafu unaanza kufikiria biashara zako, unajua ile maybe team iendi right, biashara ziendi right, alafu unapata niko na worry sana. Naamka naangalia DM, naona msame nitumia DM kama hiyo, nakaa hivi na realize
Bro, this is spiritual, it's more than me. Hapo unakaa nasema Savara umefanya purpose yako. Relax. Hata usiworry about kenye unafanya sana. Inanipatia calmness, inanipatia relaxation. I can tell you more than 10 people have sent me such a message. But nilikwenda kujiua bro, nasema yani wewe yani I don't know what to say. Na hivi nasema okay, the album is more than me. Sasa hapo ndo nanga the highlight. Impact. Yeah, nasema the same song yenye ilinipeleka down. Mzee nasema yeah. So I think sijakuwa nikisema hii sana kwa my interviews. Juu pia ilikuwa very personal. Okay. When it comes to things like suicide, depression is very personal. Lakini kwa hii podcast maybe tu niseme juu stangi atinajigamba but see bro, kwanza the first message nilipata nilikaa hivi nikajiuliza wait a minute. Sasa mimi hata nilikuwa naimba tu ngoma alafu msana anaandika hapo ile hautawaijua ile impact umefanya kwa life yangu. Wherever you are, msana anasema tu wherever you are Savara, just know you are blessed and I will forever bless you. Thank you Nico, like it's crazy. So anga highlight. Now I want to get into the east side of town, Eastlands. Okay. Where was this you grew up at? Marish. Yeah. Now, I don't know too much of that side. No problem. But najua Jerry, yes. My grandmother had a shop. Oh, pale Jerry, nice. In Jerry. Nice. Uh-huh. Harambe mi naitambua vizuri kabisa. Harambe. Buru Phase 1. Nakumbukata Mesora. Mesoche, yeah, nice. Unajua, Kismenti, kulikuwa na place ya Chipo hapo nyuma. Chipo mwitu, hapo Uhuru. Unye, mpaka kulikuwa na kibanda fulani. Imagine, true story. Unacheki pale kulikuwa ni Kobil. Ndio sasa Kobil mathriza 2-3 zilikuwa zina kudrop hapo, then you cross, ndio sasa you can get into Uhuru from that side. Unaona? Kulikuwa na super hapo nini. There's a kibanda hapo called kwa Buddha. Bro, imagine occasionally, maybe like once once a year, I go there. Hapo ndio like all the conductors for 2-3 used to go kula. So like when 2-3 ilikuwa ndio mambo yote. Yes. So it's so interesting, right? I know your girlfriend. Okay, yeah. And the sister and the business that they've done, their background and everything. I don't like to get into too much of... in my interviews, I don't talk about people and their relationships like that. But I know how sentimental she's been towards you, right? Was it something that you struggled with in the beginning? Coming from, this is my background, that is her background, or was it seamless? You didn't have those doubtful moments of boss sijui folk nitatumia gani bwana. Lakini wewe bana Kalvo, wacha nikushow. These things happen lakini unajua mimi decorum nililan kitambo. Decorum nililan kitambo ndio nimetoka Islando. Islando pia kuna decorum, una Google vitu bwana. Una Google vitu na hiyo sasa ndio savage level. Let me explain to you what savage level is. Thank you for explaining that. Hata vile explain. Savage level is you living at a level where you actualize, self-actualization yake iko at a higher, na vibration yake iko very high, na una live to the best of your potential. Hiyo ndio kuwa savage. So mimi niliamua kupush na kulive the best of my potential. Ndio maana ninasema savage level. Savage level, I see so many people out here wakilive savage level. How? I travel to New York, nikienda London, unaona Muafrika fulani. Unaona umse ametoka Benin. Ukiangalia umse, unaona alitoka Benin, unaweza na umse through adaptation amekam New York. Na amejua communicate na kila mtu. Hajapatiwa kitu on a silver platter, but lazima adopt, lazima ajue kuishi na kila mse, lazima unajua hiyo ndio kukuwa savage. Mimi nilitoka Kenya, the first time nilienda abroad, I was like 19, nilienda Amsterdam. Nakumbuka nililand hivi nikasema we indo Euro. Hapo ndo antena yangu ikafanya saved. Ikaniambia bro, mtandao usiwahi sahau. Yep. Nililand vitu through adaptation, nililand culture. Nikisema woi iniregea kinyozi. Hapa hakuna kunyolewa na deni. Hapa kazi tu hakuna utiaji. Mwenzako akinyolewa chakotia maji. Boy.
Used to be a good time living in the East Side. Walai, used to be so nice. Hiyo ngoma ni nostalgic ya. Hapo unasema story ya 2-3. Hapo kwa Kabuda. Nikiingia kwa kinyozi hapo unalearn culture. Nikienda kunyolewa hivi naona unachikiluda Chris. Naona Ludacris. Naangalia hivi naona Dennis Rodman, naangalia hivi na Denzel, what's Denzel? Naangalia hivi naangalia Dennis Rodman, naona umse kuna matatu hivi nasema who is this? A human being can look like this. Imagine. You know, time nilikuwa na learn culture. Ndio maana mu big up sana Islando. Tukula niyo culture. First time nilipata na Yvonne. Tunapiga hivi story. Yvonne anashanga. Huyu ni msaina gani? Ametoka Islando lakini anaweza ongelea na kila mtu. Ni personable. Yani Islando wamepitia New York, Benin, alafu kapata umeadopt yani unajua ile life imekupatia ile ni kama ukiangalia kwa album yangu kuna unaona hiyo dogi. Hiyo dogi mlitoa wapi kwani? So acha experience. Ndio vitu zina flow so savage level ni kuweza kuadopt to any situation. Kujitupa huko ulingoni na kuflow nikiona wasa wa Islando manze msee ana make ends meet manze anasukuma mboka hiyo ndio kukuwa savage. Story of my life ukiangalia dogi kwa hapo hiyo dogi let me put it out clear to all white people out there to all foreigners out there who call those dogs shenzis. That's wrong. To all our people who call those dogs Kenyan shepherds. That's wrong. Hizo dogi because of the breed. Tunaongeza dogi hizo watu wanaitwa umbwa koko. Mongrel. Mongrel hizi za mtaani. Because of the breed, I can't be special. They don't look like they're very special. True. Story of my life. Tumeanzisha Soul Generation. Kulikuwa na dogi inajita Popo. Mongrel. Popo ndio iligrow na Soul Generation. Dogi noma manze. Ilikuwa inapendwa na wasee. Hiyo ndio imegrowisha wasee hapo. Mviri akaleta dogi yake. German Shepherd. Pure breed. I saw attention shift. It was so sad. Wow. So wasa wanakuja kwa label. Unajua kwa label ni place wasa wanakuja wanapiga ma story. Everyone is so social. Vibes. So the first time people used to love Popo so much. Ana wiggle tail anakuja na Mviri alileta a dog called Nairobi, a German Shepherd. Attention ili shift. Ulikuwa unaona msana ingia kwa gate. I was so observant msana ingia kwa gate. Hizo dogi zote zinakuja. Unaona anashika German Shepherd anaipapasa. Hii nyingine unaona anaitreat. Alafu it became super lonely. Over time personality yake ka change. Ile ilikuwa inapenda wasee lakini unaona tu ilikuwa inakuja but ili adopt. Niliona vile ili move on na life yake. Hiyo dogi ili move on. Wasee walikuwa wanakuja haijali, inaanza kucheza na mainzi, inaanza kucheza na vitu zingine. Nikaona vile hiyo dogi saa ilifika time ikakuwa sad, ikarudi tena ikakuwa happy. COVID may happen, noma imefanyika nini. 1 year down the line, naenda kusign hivi documents za kampuni. Vitu zimehappen hivi. Naangalia hivi naona, vet how am I paying for a vet? Amekuja kwani mara ngapi? Kwani ni binadamu? Unajua kwani amekuja mara ngapi, you know? Naangalia hivi naona the amount is high. Nauliza why was the vet coming here so many times? Naambiwa walikuwa wanakujia hiyo dogi gani? Naambiwa dogi ya Mviri. The German Shepherd. Yeah. So hata I'm not taking it bad, lakini ukiangalia the number of time the dogs around Popo zimekuwa sick. Na hizo ni pure breeds. Kuna wengine kadogo hivi sijui kanaitwa nini. Pure breeds ya neighbor. Ugonjwa. Bro. Enda pale Soul Gen, nani amestand strong? Charlie wetu bado. Popo. Wow. Hiyo mongrel. Unacheki hiyo ndio kwa savage level. Yani despite anything. Wewe una adopt, unasonga. So I see a lot of Africans do that. I see a lot of people worldwide. Mse ana adopt unasonga. Nikikuona uli adopt unasonga. That's being savage. Yeah. Boss. Yeah. Hey. Listen. Wasikiaje hiyo? Mpaka ulienda story course ya storytelling. I love it. I appreciate it. Yes. Man,
Thank you very much for, of course, spending time. Thank you. This is something we've been chasing. We've been chasing for this to happen for a hot minute. But unimse tumejuana naye kutoka kitambo sana. Like I keep telling guys, man, the story of mina kumbuka Sauti Sol mkiwa outside Alliance. Ataka blambae ni kale ka Daihatsu ama kagani? Iko ni ilikuwa it's a Mitsubishi Pajero. Yeah, 2-door. It's a 2-door. Yep. Imagine iko mpaka leo. Serious? Yeah, iko na maintain. That's itakuwa kwa Sauti Sol Museum. Iko mpaka drive mpaka today. Hey, those days, I keep telling guys, Chimano used to work at Homeboys. Yeah. Nani akina Biko. All of those guys, bana. Hey, shout out to everybody, it's man. It's been such a journey to see you guys, go worldwide. Nikicheki hapo muko backstage, menda kucheki bana boy. I'm like, Allah, vijana manze wamenda kila pahali bana. Na manze asante, it's very easy kuona tu wale wasa wanakuanga mbele. Mimi kama it's like a striker. It's like Didier Drogba. Unajua without John Terry pale nyuma. Hey. It's not possible. So I'm not a Chelsea fan, but I relate. When I look at you, kwa tuzingia kwa ball. When I look at you, when I look at the stories that you made, nikiangalia career yako, nikiangalia how you've just been an industry player, how you can call me here, you can call artists, you can have like very insightful conversations that enlighten the generation. Sicheze na hiyo kitu. Unafanya kitu noma sana. Ndio nasema ni very easy kuona tu Savara kwa pale na dance. Lakini ni Calvo tell story yangu for a very long time ndo aso akanijua. So kudos to that and I really appreciate you. Bless, man. So, appreciate it. Bless up. Hi. So now we're about to get ready for Soulfest. Soulfest inakam. It's crazy and it's going to be bigger. Hata nimetoka meeting nyingine leo ya kufight tu na stakeholders. Yaani unajua when you're fighting with stakeholders is when something great is going to happen. So msijali, things are going to be fine. Buy your tickets, come through extravaganza kama kawaida. Yeah. Boom. There you have it, man. Another great GMT podcast. The man Savara. Boom. We're out.